Always, Bob, फाटल्या दिसांनी everybody is talking about this bill which has been passed in the assembly of constructions. What is your view? किती आहे ते? I made it very abundantly clear. म्हजो view किती आहा तो. In a nutshell सांगपाचें म्हणल्यार this is completely vote bank politics. हे पळय व्हडले व्हडले राज्यांनी चलताले आनी जातूंतल्यान व्हडली व्हडली स्लम्स डेव्हलप जाल्या. सो तातूंतलो एक प्रकार हो. In Goa also they want to convert Goa into a big slum. Because see, if you analyze the bill in totality, हाची मुळां पाळां what objective is sought to be achieved कांय ना. आनी biggest problem in this is that तुजे कडेन डेटाबेज ना. एक कितें आसता, एक न्यू लॉ हाडटलो जाल्यार एक तुका एक डेटा आसूंक जाय. बरें तूं कोणाक हेल्प करूंक सोदता, कितलो नंबर, कितली एरिया इज ऑक्युपायड, खंयची एरिया ऑक्युपायड, खंयची गव्हर्मेंट लँड्स, हे सगळे जर डेटा मुखार हाडीत जाल्यार एक ट्रान्सपरंटली तुमी कितें करता अशें दिसतलें. आज तुम्ही ज्या भाशेन करता, यू आर इन right now position to infuse more structures. Even before the bill got passed, you have put in lot of structures which are not existing. समजलें तुमकां? So already on record तो revenue minister पयर assembly सांगता there have been attempts made to put in structures in the survey records where there are no structures existing. So in other words तुमचे records सुद्धा digital records सुद्धा tampering जाता. So what is the guarantee tomorrow that you have not created large number of such structures which are not existing and you will capitalize on that? See, the other dimension of this is this, की तुम्ही कोत्ता तेका scientific base म्हणटा तो काय ना. So therefore I claim that this is a vote bank politics. तुमकां हाडून भरूंक जाय आनी आतां राहुल गांधीन सांगला ते भशेन वोटर लिस्ट इन्फ्लेट करून तुमकां इलेक्शनां जिखपाक जाय. So people are basically not with you on the election side म्हणून तुम्ही हे वोटर ॲड करूंक सोदता and that is the reason you have come out with this. And I'll tell you one more thing. BJP पयलेच पावरान येयल्या तेन्ना 2000 and कितें तरी you have tried this move. Then again you tried this move in 2016 on the eve of elections. Again you tried it in 2022. It didn't succeed. Now you claim that you have passed the bills. Practically कशें implement करता तें सुद्धा तुमच्याकडे अजून काही एक डायरेक्शन ना. Let us see what exactly you are doing. But up to that time I say that this is nothing but to appease people, to infuse more people and play vote bank politics. But can it stand the legality? To my knowledge, it will not stand the legal test because कोणाचे land कोणे काढून जाय तशें करपाक जायना. Most of the land that you are talking about is communal land. Now whose land is that? अरे land म्हणटा ते लोकांचें. It is in institutional ownership of the people. तुमचे काय ना तितून. आनी पुर्तुगेजान ते कम्युनिटीक हात लावंक ना तुमी करता ते भशेन. They only codified it. They only made laws as a sovereign government of that time. They codified it. कित्याक गांवकारी सिस्टम चलतालेंच. काय बरें चलतालें. आतां तुमी ते डिस्ट्रॉय करून तुमकां जाय तशें करूंक सोदता. आय बिलीव इट कॅनॉट स्टँड अ लिगल टेस्ट आनी हाज्या फाटल्यान आतां ऑलरेडी लोक लागले कामाक टू गिव इट अ चॅलेंज. तर आतां कोम्युनिटी ऑलरेडी एक तेजेर अगेन्स्ट हें करता. कारांबोली कोम्युनिटी आहा तेणी ऑलरेडी हें केलें. आतां परवां आनीक एक मिटींग जातली सगळे कोम्युनिटीची. तर तुमकां दिसता गव्हर्मेंटाचें प्रेशर बिल्ड जातालो म्हणून हेका लागून? गव्हर्मेंट कित्याक लागून करता तर हें? गव्हर्मेंट अशें कांय ना तें. दॅट इज अ पॉलिटिकल पार्टी दॅट इज डुईंग ऑल दीस जस्ट फॉर वोट्स. गव्हर्मेंट सारको सेन्सिबली चल्लोलो जाल्यार दीस वूड नेवर हॅव हॅपन. हरिडली तेणें तें हाडलां जस्ट टू प्लीज सर्टन सेक्शन्स ऑफ पीपल थिंकींग दॅट दे वील वोट फॉर देम. तशें जायना तें. लिगली पळोवपाक गेल्यार तें बसना अकॉर्डिंग टू मी. आनी म्हणून they will have to face it in court.